Yeah. You are wonderful. You are worth, oh Lord. You are wonderful. You are worthy, oh Lord. You are wonderful. You are worthy, oh Lord. You are wonderful. You are worthy. You are wonderful. You are worthy, oh Lord. Yeah. You are wonderful. You are worthy. Give you glory, Lord, as we honor you. We give you glory, Lord, yes, as we honor you. You are wonderful. You are worthy. Oh, yes, you are wonderful. You are worthy. Oh, Lord, yeah, you're wonderful. You are wonderful. Giricyo vuga. Giricyo bw'Uwiteka. Tugeze mwanya ku ijambo rye. Giricyo saba Uwiteka kubw'ijambo ry'Uwiteka mu buzima bwawe. Mana turifuza kukumva mwami. Reka utuganirize mwami. Utufashe mwami. Vuga n'imitima yacu mwami. Tukubisasi impaka zose n'ibitekerezo byose bitakwesha icyubahiro mu izina rya Yesu. Put down every thought that does not glorify you, brother. Turifuza kukumva wonyine mwami. We require to hear from you. Reka ukoreshe Dani mwami. Please use that. Reka umukoreshe mwami. Use him, brother. Turagushima mwami. We thank you, Lord. Tukomeye amashuri abikwiriye mu We clap for you, Lord. This clap offering is not sufficient.
Urakoze reka duhoberane twakirane mbere yo kwicara umuhe. Let's greet our neighbors and welcome each other. Aya. Imana ishimwe cyane. Navuze ngo ishimwe cyane. I say praise be to God. Kandi cyane. Praise be to God. Ya. Turashima Imana ku minsi 40 igenda icuma hafi kurangira. We thank the Lord for the 40 days that are almost over. Twatanze nk'umuganura w'umwaka. You've given the first fruit of the year. Turashima Imana ku bose baza babona umwanya n'uyu mugoroba turaba turi hano saa 11 kugeza saa 1 And we thank the Lord for those who have time to come, and even tonight, this evening we'll be there from 5 to 7. Turashima Imana bari mu classes uko biga nuko byihuta. We thank the Lord for those who are following classrooms and as it goes. Uyu munsi turiga ku bari muri class 1 hasigaye cyumweru kimwe gusa tukarangiza class. For those in class 1, today is the last day and then we finish. Turaba dusigaje week imwe. 1 week will be remaining. Rero turakangura abandi bose turabashimira kuko ni byiza ko tugira mind imwe ibitekerezo bimwe ubumenyi bumwe biradufasha. And we invite everyone to join those classes, but it's important for us to have the same mind. Turabakiriye mwese mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. We welcome you all in the name of the Lord Jesus Christ of Navuze ngo Nazareth. mwese karibu mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. You are all welcome in the name of Jesus. Murakoze cyane murasa neza cyane nge ndababona from here ntabwo musanzwe. Thank you. You are very beautiful. I can look from the front. You are awesome. Imana dukorera n'umutima wacu wose utayiryarye baduhera umugisha. May the Lord we serve with our heart without hypocrisy may bless your life. Uyu mwaka n'umwaka wo gutunga umutima utinya Imana. This year is the year for us to have a heart that fears the Lord. Igihembwe cya mbere turi gusobanura gutinya Imana, gutunga umutima icyo aricyo cyangwa se kiranga umutima utinya Imana. In this first quarter we are talking about the characteristic of a heart that fears the Lord. Twagiye tuvuga ko gutinya Imana ari gukora ibikiranuka. We've said that fearing the Lord is to walk in righteousness. Tuvuga no gutinya Imana ari ukwanga ikibi urunuka. And fearing God is to hate, to deeply hate the sin. Ndetse dutanga n'ingero tuvuga kuri ba Yosefu, tuvuga kuri ba Dawidi, tuvuga no ku bandi bose Abimeleki, Esther, n'abandi Ezra n'abandi benshi bagaragaza ko batinya Imana muri Bibiliya. And we've been given examples of Joseph, Ezra, Abimelech, Esther, example of people who feared the Lord. Uyu munsi tukiri aho ngaho ndashaka kuvuga ngo gutinya Imana nk'indangamuntu cyangwa icyubahiro cyangwa se inyito yacu. Today we want to speak about fearing God as our identity, even like an identity card or the way people call us. Ya kwa kundi umuntu bamwita ngo Dr. Immaculée cyangwa se architecte evangeliste Sandral cyangwa se CIO PDG nani mbese ya mazina mbese title kuko banyita muraza kubyishakira. For instance, Dr. Immaculée, evangelist, architect, Sandral, those names that people put in front of people. Ya hari abitwa Dr. Bishop hanyuma kagira gutyo ariko iyo niyo nita indangagaciro cyangwa se izina cyangwa inyito cyangwa icyubahiro cy'umuntu. There are different titles, and those are titles that I call like honor of a man. Turabona rero uburyo uyu munsi uko nawe wagira iyo nyito ikomeye iruta izindi nyito zose ariko uriya mugabo atinya Imana, uriya mugore atinya Imana, uriya mukobwa atinya Imana, uriya papa atinya Imana. And today we want to talk about, I want you to have a title before your name that man fears the Lord, that woman fears the Lord, that person fears the Lord. Kuko inyigisho ari ndende nindarangiza nta kibazo mikoro ndacyayifite ku cyumweru n'ikindi kiracyari cyanjye. The teaching is quite long. Even if I don't finish today, I still have the right to be on this pulpit. I'll continue next week and the other weeks. Aho Imana duhagarikira naho ngaho hanyuma turakomeza series na Sunday kurikira kugira ngo ikintu cyo gutinya Imana nk'idi cyangwa se dutangiye muri series yo kuvuga ku nyungu zo gutinya Imana. Where God stops, we'll stop there because we've started a series of talking about the fear of the Lord. Reka ibyanditswe ni Genesis hari abanditse itangiro 31 26 kugeza 29 ine na kabiri 5 na 3. The different scriptures are there on the screen.
hanyuma itangiriro Genesis 4:2 umurongo wa 18, hanyuma Yobu 4:6, hanyuma Yonas igice cya mbere 6:16, Yonas 2:1, ibyakozwe n'intumwa 4 umurongo wa 10 kugera igice cya 10 umurongo wa 2 kugera kwa 5. Tujye mu byanditswe ndumva mwanditse zira scriptures. Let's go in the scripture. Labani abaza Yakobo ati icyo wakoze icyo ni iki ni iki kunyiba ukajyana abakobwa banjye nk'abanyagano watewe n'iki atakurikira. Then Laban said to Jacob, what have you done? You've deceived me and you've carried off my daughter like captives in war. Watewe n'iki guhunga rwihishwa ukanyiba ntumbwire ngo ngusezeresheho ibiganiro n'ibyishimo n'indirimbo n'ishako n'inanga. Why did you run off secretly and deceived me? Why didn't you tell me so I could send away with joy and singing to the music of timbres and harps? Ntunkundire gusoma abuzukuru banjye n'abakobwa banjye wakoze iby'ubupfu. You didn't even let me kiss my grandchildren and my daughters goodbye. You've done a foolish thing. Nabasha kugira icyo mbatwara. I have the power to harm you. Ariko Imana ya so. But last night the God of your father. Alamashatara. Ariko Imana ya so. But last night the God of your father. Ariko Imana ya so. Last night the God of your father. Ndabizi ko bamwe batavuga iryo jambo kubera bazi icyo basaricyo ariko wowe abana bazavugira ubwose gutyo. I know some people cannot say it about themselves because of how their fathers were, but basi wowe nukutabivuga basi reka abana bazavuge ngo Imana kuri wowe basi bazavuge. But let your children be able to say that about you. Bazavuge ngo Imana ya papa. But they can say the father of the Lord of my father. Ariko Imana ya so yambwiye iri joro iti. He said to me, wirinde ntugire icyo ubwira Yakobo ari cyiza ari n'ikibi. Shut up karisopo kanyemo. Be careful not to say anything to Jacob, either good or bad. Inena kabiri. Iyaba Imana ya data Imana ya Abraham. 42. If the God of my father, the God of Abraham, akorero gakurikira mu gasurunya gatatu. And you underline 3 times what is following. Iyo Isaka rya jambo ryacu bajya bakopora nabi. Rya jambo ryacu vuga cyane ndyumve. Hamunisikibye. Iyaba Imana ya data Imana ya Abrahamu virgile iyo Isaka. Uyo Isaka ninde? The father. Ni se wande. Isaac is the father. Iyo Isaka of Jacob. Atinya. The fear of Isaac. Aha. Mutongereza bani bavuga ngo iyo atinya bavuga ngo bavuga ngo uwo Isaka igitinyiro cya Isaka cyangwa se the fear of Isaac. Icyo uwo Isaka atinya the one Isaac fear. Yeah. Igitinyiro cya Isaka, the fear of Isaac has not been with me. If he has not been with me, surely you have sent me away empty-handed. But God has seen my hardship and the toil of my hands, and last night He commissioned you. He rebuked you. Rebuked you. Iyaba Imana ya data Imana ya Abrahamu iyo Isaka yubaha iyo Isaka atinya itabanye nanjye ntuba warabuze kunsezerera ntacyo mfite. Imana yabonye kungirirwa nabi kwanjye n'umuruho w'amaboko yanjye iri joro ryakeye yabavuga neza iragukangara cyangwa se iragukanga tagira icyo wanatinya we. Subutu shut up checheka keep quiet. Okay. 5 Imana ya Abrahamu virgile, Imana ya Nahori,
Imana ya se wa bombi. Idukiranure. Gime. Yakobo arahira So Jacob took an oath. Vuga cyane. Yakobo arahira. Ntabwo nayivuze barayubashye ni nka sobukwe. Nukwitsinda. Barayitsinda They respected the name of God. They didn't even mention the name of God, but they did it like it's done in our culture. Yeah, it's like, It's a mother-in-law. like for the mother-in-law, father-in-law, you don't mention the Don't names. mention, just to say His Excellency. Put it in English. English again, please. The last part especially. Yeah. May the God of Abraham, the God of Noah, the God of their father, judge between us. So Jacob took an oath in the name of the fear of his father. Who? His father? Isaac. Let's continue. Yeah. 42:18 Genesis. Ku munsi wa gatatu Yosefu arababwira ati mugenze mutya mudapfa kuko. Thank you. For on this third day, Joseph said to them, "Do this and you will live, for I fear God." Oh my God. Next, Job. Job 4:6. Mbese gukomera kwawe suko. Simuseme ba? Mbese gukomera kwawe suko utinya Imana. Kandi inzira zawe zigororotse sizo ziguhesha ibyiringiro. Kazoza kawe kejo ndugashingiye kugutinya Imana. Should not your piety, fear of God, be your confidence, and your blameless way your hope? Yeah. Your confidence is nothing else. Ugushiramanga kwawe nahandi guturuka. Your support is nothing else. Imbaraga zawe aho zituruka nahandi. Your dignity is nothing else. Icyubahiro cyawe sikindi. Is it not the fear of the Lord you have? Ntago biva mu gutinya Imana yawe. How are you sure for the future to be proud or bright? Ni gute uzi ko hejo hazaza bizamera neza? It's because you walk in righteousness. Kubera ko ugendera mu gutinya Imana. As you fear the Lord, ukutinya Imana, you get confidence. Ugira ugushiramanga. But also you are sure for the future. Kandi ukanamenya neza ko hejo hazaza ni heza. Next. Yonas igice cya mbere gatandatu kugeza kuri gatatu. Nuko umutware w'inkuge azaho ari aramubaza ati wabaye ute wa munyabitotsi gasinzira. The captain went to him and said, "How can you sleep? Get up." Yeah. Yeah. Wabaye ute wa munyabitotsi byuka utakiri Imana yawe. Ahari Imana yawe yatwibuka ntiturimbuke. Get up and call on your God. Maybe he will take notice of us that we will not perish. Bose baravugana bati nimuze dufinde tumenye utumye dutezwe ibi byago. Nuko barafindura ubufindo bwerekana nde? Jonas. Karayona. Come, let us cast lots to find out who's responsible for this calamity. Baireko baramubaza bati tubwire utumye dutezwa ibi byago. And they ask him, tell us who is responsible for making all this trouble for us. Ukora baramubaza. What kind? Reka mutangire kwitonda. Batangiye questionnaire. They started to question him. Niyo muri UN ushaka kazi. When you want a job in United Nations. Batanga formulaire nka 15 karampiza krakra amaraso blade muramu wawe mubyara wawe ni nka visa ya Canada. They ask you, they give you a form with like 15 pages like the visa of Canada. Uburebure amaso kwa meze uko areba uburembure 5h du matin areba ukabivuga byose. Your eyes, the way you look, your size, everything. Baravuga ngo tubwire utubeteze ibibazo ukora murimo ki? What work do you do? Ikibazo cyane ni iki? Ikibazo cyane ni iki? What's the first question? Yeah, ukora iki? What do you do? What kind of work do you do? Uraturuka he? Cyakabiri ni iki? Where do you come from? Yeah. Icyagatatu. Third one. Uruwo mu kiye gihugu? You are from which country? Cyangwa mu yandi magambo yoroshye ubwire igihugu bwawe?
nubuhe? Or what's your nationality? Ibibazo biba bingahe? These are 3 questions already. Biba bingahe? How many? Icya mbere ni iki? First one is what? Kora murimo ki? Icya What kabiri do you do? The second one? uraturuka. Icya gatatu icya kane dore ko cyatumaze. And the fourth question has Icya kane done so singisoma many mu bad. kisomere mwenyine kivuga gute? Vuga cyane numva. What's your tribe? Usura ibibazo byose uko ari bine. Icya mbere Number 1, what do you do? Number ukora 2, murimo ki? Utonda he? Icya kabiri number 2, uturuka he? where Icya do you come gatatu from? eh? From which country are you? Uri umunyarwanda, uri umurundi waje hano vuba, uri umutanzania. You are Rwandese, you're Burundian who have just come, or Tanzania. Icya kane ni The iki? fourth one, what's your tribe? Okay. Formulaire ya UN iratambutse. The UN form Nef. is passing. Arabasubiza ati And he answered, ku bibazo bine asubije gusa, nimba ari bibi, nimba ntacyo yashubije ntumbaze. I don't know if he answered. Asubije iki? Agakurikira ubwo se arabishubije byose. Did he answer all the question? I'm Hebrew and I respect gods of heaven who created the sea and the earth. Arabasubiza ati yari kubanza gusubiza iki? Nkora iki? He was supposed to answer, what does he do? Mvaha And I come from this place igihugu cyanjye ubwene igihugu mfite nubu, and my nationality is this, akarangiza n'iki? and finishes Ubwoko with his tribe. akasemo makeya. And he just summarized it. Ndi umuheburayo, I'm a Hebrew, ubwoko buzi Imana. people that know God. De Number 2, kubirangiza byose he finished everything. tinya Imana. I fear God. Ikindi mwirwarize. The rest, you do whatever you want. Kandi iyo Mana ntinya And that God that I fear, yaremye ijuru he created the heaven irema n'isi. and created the earth. Iyo niyo ntinya. Ya kubera amasaha reka mbreaking ahangaha kidogo. Let me break here because of time. Sogokuru wacu Aburahamu Our grandfather Abraham, ategekwa n'Imana kuva mu gihugu cy'abasokuruza, he was instructed by God to leave the country of his people. ahaguruka agiye igihugu atazi cyaje kuba Kanani. And he went in a country he didn't know, which became Canaan. Agezeyo When he arrived there, we n'umugore we Sara his wife Sarah, wari ingumba she was barren. mu myaka ya zabukuru, When she was old enough, afite imyaka 100. Aburahamu when Abraham was 100 years, umugore afite imyaka 90, and the wife was 90, babyara umuhungu w'isezerano witwa Isaac. they gave birth to children of the promise called Isaac. Bagiye kubyara Isaac yari amaze kugira ubutunzi bwinshi cyane Aburahamu. And when they gave birth to Isaac, Abraham was already rich. Akana gakura gashimisha umutima we. And the child was growing, pleasing his heart. Gakuze And when the child was grown up, nawe akura mu gukomera no gutunga no gutunganira. he also grew up being powerful and rich. Isaac amaze kugira imyaka 40, When Isaac was 80, Aburahamu ahamagara umugaragu we mukuru mu. Abraham called his servant Arambwira ngo ino hano. and said, come here, Arambwira shira ukuboko kwa hano. put your hand under my thigh Urayore munsi y'ikibero cyane. and under my thigh, Kuzajya gufatira umuhungu wanjye and go and promise that you're going to look for a wife for my son mu bacu. in my people. Kuko umuhungu wanjye ntazarongora mu banyamahanga Because I barahanga. don't want my son to get married among the Gentiles that are here. Uzagende Go umushakire umugeni iyo ngiyo find a wife in mu my muryango people, wanjye in my family, maze uzamuzanire. and bring that wife here. Arabaza And he asked, nimba batamwemereye ko aza, niba atanyemereye ko muzana, nzajya n'umuhungu wawe iriya. if they don't accept that the wife comes, should I take your son over there? Aravuga wirinde gukora icyo kintu. Say, don't do that thing. Niba atakwemera kumuguha, If they don't agree to give you the wife, indahiro yawe izaba irangiye, your oath will be finished, ariko ntukajyana umuhungu wanjye iyo ngiyo. but don't take my son over there. Aragenda. And he left. Umukozi ageze ku iriba When he got arasenga. to a well, he prayed. Arasenga aravuga ngo He prayed and said, Mana ya databuja Aburahamu, God of my master Abraham, byagushimisha guhira inzira zanjye if you may bless my journey
ndashaka umukobwa uzanga I want that the woman will come here. undi bubwire ngo mpa amazi If I ask her for water, anongera ikintu avuge ngo ndaguha yo kunywa ndavomera n'ingamiya zawe. she should say that I'll give you what to drink, but I'll also give to your animals. abazi inyamaswa na zoology bazi ko ingamiya zinywa cyane ni stock. And those who know the camels know that these camels drink a lot. akivuga atyo abona umukobwa mwiza twa Rebeka araje n'igicuma And the beautiful girl called Rebecca was coming, aravomye and she fetched amare water. kuvoma When she finished, wa mugaragu aramureba he looked at her, abona ni mwiza he saw she was beautiful, aramwegera came close, aramubaza and he asked her, urashobora kumvomera nkanywa can you fetch also for me to aravuga drink? ya ndakuvomera wowe And she said, I'll fetch for you, ndavomera n'ingamiya. and also fetch for your camels. agomba kuba ari iyakara And he must have said, yes, biratangiye balaye starting. amaze kuvomera ingamiya zose After fetching for all the camels, arabata uruwande and asked her, who's your father? aravuga nduwa naho I am of Nahor. ubwo mwene magambo ndubakomoka hamwe na Aburahamu. In other words, I'm from the family of Abraham. ubwo yashaka kuvuga ko ari mushiki wa Labani. And she was saying that she was the sister of Laban. hanyuma umukozi aravuga iyo ni deuxième point yari He said one, na de yaje kwiyongeraho walahi the second point is there. yikubita hasi And he fell, he kneeled down aramya Imana. and worshipped Mana God. ndagushimiye God, I thank you ko wasoje inzira zanjye that neza, you have opened my ko ways. wasoje icyifuzo cyanjye. You've accomplished my wish. ahera ko mwambika gris ahamwambika And he byose put a ring and he put an earring, aragenda and then he went with her. agicomoka iwabo When he entered in the house, musaza we Labani the brother Laban aza kwiriba, came at the same place. aza gusanganira uwo mupapa. He came to meet them, yari abonye ibikomo bya zahabu, abonye ibindi byose bahaye mushiki we. and he saw all these ornaments they gave to his sister. hanyuma amwakiriye, When he received her, bajye kumufungurira, when they were about to open, dore ko ibiryo byishe benshi. look at how food killed Aravuga mube people. muretse But say, wait. vuga icy'ingenzi. Let me say what has brought me here. mubwira amakuru yose. I gave him all the news. aravuga noneho rero So now, mumugeni please give me the wife, cyangwa mumunyime or just say no. pendukire. Then I just ariko go. ku bwanjye But for me, ibimenyetso byose nasabye all the signs that I've asked byaciyemo. have been accomplished. baravuga bati reka tubaze bikubita hasi bati ntawakwima icyo Imana yatanze. And they all said, there's no one who can refuse to give you what God has given you. barabaza, And they aravuga none mumbe mujyane. Say, please give her to me and I go with bati her. hoya buretse iminsi 10 buretse kidogo. baravuga reka tubaze umukobwa. And they said, let's ask the girl. bahamagara Rebeka. They call Rebecca. Rebeka uragenda ntugenda? Do you want to go or you want to stay? ndagenda. I will go. are baragenda. And they went together. musaza we aramubwira ngo ugende ubyare amahanga ugwize bamuha umugisha. And the brother blessed her, go give birth to ngo nations. agende. And when she's going, agiye kugenda hagati aho ngaho Isaka yari yapfushije nyina. when she was about to go, Isaac's mother had died. ari mu kiriyo. He was in the morning, none agiye atembera ku mugoroba and he was going at night. afata ihumure mu mirima. When he was about to take, arongurutse abona umukobwa uriya ku ngamiya. he was just crying, and he saw a girl coming. ngo arebe amaso gutya. When he looked well, umukobwa nawe and the girl also, aba yamubonye. she also saw him. ibisa birasabirana Those things bikanasumirana. that are resembling, they call each other. Rebeka aramubona. Rebecca saw him, agatima ngo digi digi and digi her heart digi. started beating. nazaka aramureba. And Isaac looked at her, agatima ngo kuru 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 kuru. and the heart also started beating. Rebeka baza abamutwaye. And Rebecca asked the people she was with, uriya ninde. who's that one? Who's that one? njowule. He said, he's the one. njowule. He's the one. ahera ko agira atya. And she put a veil on her face. niyo mpamvu tujya dusezeranya batwikiriye. That's why we marry the women that are covered. ngo murebe baregerana. bibiliya byango aramufata amujyana mu nzu ya nyina pour consolation. And he took her and put her in the house of his mother for consolation. amara imyaka myinshi adasama. And she spent so many years without giving birth.
kimwe na nyirabukwe. Same as the mother-in-law. Nyuma aza gusama, And then she got pregnant. asama impanga. And she had twins. Amakuru murashaka cyangwa nyakati? Do you want the story or you want me to Babwira stop? amakuru cyangwa Can I- sawa anguru yacu sava. I'm telling you about the story of our family. Arasama, And then she got asama impanga. pregnant and she had Umukuru twins. yari afite ubwoya bwinshi. The first one had a lot of Umutoya hair on the skin. And the small one, nta bwoya yari afite. he has no hair on the skin. Barwanira mu nda. And they were fighting in the womb. Madamu ajya kureba Kanimba. And the mother went to see Arabaza. Dr. Kanimba. Ko ngiye gupfa And she ibintu says- ko bindwaniramo. Said, these things are fighting inside me. I'm going to die. Kanimba atanga diagnostic. And Kanimba gave a diagnosis. Aravuga And muri he wowe says- harimo amahanga ya In you, there are two nations. umuto The younger one, azategeka umukuru. you will rule over the older one. Baravuka And they were born. umukuru aba uwa papa. And the first one was the son of the father. Tumwite se mutoni wa se. We can call him Mtoni Wase. Yakobo aba uwa nyina. And Jacob was the preferred of the mother, Tumwite umutoni wa nyina. the Mutoni of mother. Hanyuma muzi ndam uyu nguyu mutoni wa se akaba hari ikintu afite ikintu cyitwa gukerensa. The preferred of the father had something that you can call despising, Yeah, being profane. profaning things. Yeah, not knowing the value, ungodly, unspiritual. Yeah, atazi agaciro k'ibintu by'Imana. Then one day Umunsi umwe he just came back aragaruka hungry, ashonje ashaka ibiryo. asked his young brother, Abaza murumuna we, hello sibling, hello brother, wowe ngwino, may I get some soup on your side? ndashaka ibyo bitukura. The answer was, oh, if you want to get it, And the answer, aramusubiza ati niba bishaka just give me your birthright, banzume uburenganzira bwo kuba uri umwana wa mbere. your firstborn birthright. Ume uburenganzira bwawe ko uri umwana wa And mbere, uri because imfura. he was profane, Kubera ko yarakeresaga he ibintu. said, I don't need it. I'm about to die. I don't need it. Ibyo bintu se ni iki ngiye Just gupfa? get Iyifatire. He never knew the value of spiritual Ntabwo matters. yarazi agaciro k'ibintu He was by'umwuka. profane. Yarabikerensaga. Don't sell your firstborn rights. Ntucuruze It's- agaciro it's- k'ubupfura bwawe. It's your treasure. Icyo nicyo agaciro kawe. Kubera yari akerenjeje arabugurisha. Because he profaned it, he sold it. Hanyuma igihe kigeze, And when time had come, umusaza agiye gutanga umugisha, when the father was about to give the blessing, umudamu arabyumva the woman knew ko ari ikibazo cy'isupu that it is a problem of the soup. n'akanyama kaboga, And he wanted the meat. agategura Yakobo, And she helped Jacob. amwambika uruhu, She put him a skin of arambwira animals. nyaruka vuba mwene nyoko ataraza. Said, go fast before your brother comes. Agenda yambaye imyenda ya Esawu, And he came dressed like Esau, ariko afite n'agasupu. but he also had a soup. Ageze kwa muzehe, When he got to the father, papa naje, Papa, I've come. aravuga ijwi ko numva ari rya Yakobo. But this voice is like Jacob. Egera hano, Come close. yari azi ko Yakobo ari dribble. He knew that Jacob was not serious. Amukoraho aravuga, And ijwi ni irya Yakobo, ariko He touched him and said, but this voice is Jacob, but this body seems to be of Esau. arambwira papa And ibyo said, wantumye Papa, what you nabizanye. sent, I've brought it. Ko waje vuba se, But why did you come this quick? Imana yawe Your God yantabaye mfata umunyago vuba. helped me and I catch the prey quickly. Muzehe ararya The father ate atangira gutanga umugisha. and he started giving the blessing. Bene nyoko bazaba abagaragu bawe. May your brothers be your servants. Ikime cy'ijuru ntukakibure kigweho buri munsi. Ikime cy'ijuru wist ni wist arya, The midst of yeah, the of heaven dwell over you like. the midst of God be over you. Bene nyoko bazagukorere. Your brothers may serve you. Aramuhobera, And he hugged him amuha umugisha. and he gave him the blessing. Aravuga ngo anuka You ahumura nko muri shyamba. you smell like the bush. Amaze kumuha umugisha asohotse, After he left, mwene nyina nawe araza, Esau came. nawe azana nawe abwira papa Daddy,
byuka I've brought, naje I've come. avuze induru uwo ninde kandi wa Who is this one now? papa ni njyewe It's I. Gisagara And Esau is Jacob is just get out. arambwira trop tard my sons It's too late, my son. umugisha wawe na utanze I gave out your blessing, kandi azaguhaka and you will serve him. papa Daddy, nta wundi mugisha usigaranye is there not any blessing that you left with? namuhaye wose mwana wa I gave him all. azaguhaka ariko niwakomera uzivanaho ubutware bwe ku mutwe wawe He will rule over you, but if he becomes strong, you'll remove his leadership over your head. Yesaya arafite amakosa abiri Esau had two mistakes. ya mbere The first one, yari atazi agaciro k'ibintu by'umwuka he didn't know the value of spiritual things. cya kabiri And the second thing kigaragaza ko atarabizi that shows that he didn't know, yarongoye abanyamahangakazi he married foreigners. ibyo rero bituma nyina And that made the mother ajya kumusabira umugisha no uri legitime went to ask for a legitimate blessing. nimba n'uwa mbere yawibye uwa kabiri wo yawuhawe na se If the first one he stole it, the second one he got it from the father. rebeka ajya kureba umugabo arambwira mugabo wanjye And Rebecca went to see the husband and said, my husband, umuhungu wawe w'imfura yarongoye abanyamahanga your firstborn gave, umutima wanjye ndumva umeze nabi cyane he married Gentiles and my heart is not happy. yakobo nawe nagira nka mukuru we Jacob, if he does the same, no gupfa nzapfa I will even die. ubwo yabigiye yabikoze kubera iki Why did she do it? kubera Because yumvishije esawu she had heard that Esau, avuga ngo papa ari hafi yo gupfa daddy is about to die. napfa If he dies, yakobo nzamuregla ikibazo nzamwiyikira I njyenyine will kill Jacob myself. umugore rebeka ajya gusaba umugisha Rebecca went to arambwira ask for ati a blessing. muhe umugisha umureke agende iwacu Bless him and let him go in our place. ahamagara yakobo And called Jacob. yakobo araza And Jacob came. ahabwa umugisha noneho wa bien original And now he received the full blessing. mwana wa My son, ntukarongore umunyamahanga don't marry a Gentile. uzajya iwacu Go in our people ushake abacu and look for my people from our tribe. uzabazane And you bring them, hanyuma and then uzaba usigaye iyo ngiyo kwa nyokorume and you uzane can stay there for some time. nawe aragenda And he went. ngo agere hafi ya rya riba When he reached next to that well, buretse ariko wait. akiri mu nzira When he was still on the way, agera ahantu bita luzi he got to a place called Luz, araharyama and he slept there, haryamye yisegura ibuye and he slept on a stone. nijoro ararota And at night he dreamt. arota hari ingazi He dreamt there was a long hari urwego ruzamuka ku ijuru urwego rugera ku ijuru urwego escalier a ladder going to the abamarayika sky. bamanuka bazamuka And angels were going up and down, hejuru hari imana and there was God on top imuganiriza speaking to him. akangutse When he woke up, imana iri hano sinabimenye God also has heard about it. aravuga afata ibuye And he took a stone arisiga amavuta and he anointed that stone. uhereye umunsi aha ntiyazitwa luzi hazitwa beteri At this place will no longer be called Luz, it will be called ni Bethel. umuryango w'ijuru It's the door of heaven. arasezerana And he mani iyo committed. ngiye And for me, where I go, ninahirwa if I'm not taken, icya cumi walahi cyose nzajya nkiguha if I'm not killed, I'll be giving the tithe. icya kabiri And the second thing, nzubaka inzu yawe hano and I'll build your house here. arakomeza And he continued. agere hafi yo ku ruzi hafi ya rya riba When he reached next to that well, abona umukobwa araje he saw another girl coming. witwa mu kinyarwanda umulisa In Kinyarwanda, she's called Umulisa. ntabwo mwanyumvise You didn't neza understand what I said. navuze iki What did I say? yitwa nde She's called Yeah. Umulisa. kuko ijambo rashel bisobanuye umulisa umushumba Because Rachel means Umulisa.
abona shepherd. umulisa araje And he saw Umulisa coming, ari mwiza cyane very beautiful. aragiye intama She was taking care of the sheep. baramutangira arwana ishyaka havomera intama vuba And she fetched water for the sheep. uruwande And she asked, who's your aravuga ngende wa father? Labani And she said, I'm the daughter of Laban. abavuze nyirarume And she spoke about the uncle. mubyara na mubyara So now they are cousins there. hanyuma aravuga ayayayaya aba yamubonye And he's seen her. araho Labani ubona anko araho How is uncle? ataraho He cyane said, uncle is good. baratahana And they went together at home. yakobo ahoberwa na Labani yo uraho this way yo amaze kumwakira After welcoming him, aramwicaza he made him sit. arakora icyumweru kimwe 1 week, icya kabiri 2nd week. arabaza none se And he asked, uzankorera ubusa sinzaguhemba will you work for free? I'll not pay you. umva yakobo Listen to Jacob. iyo ni imvugo nubwo ndavuze That I've spoken even if I didn't say anything. umushahara wanjye si ikindi My salary, I don't want any other salary. Rachel Only Rachel. ndarambwira Rachel I said, oh, just Rachel. imyaka 7 You need to work for ya 7 years. travail for ce tige You need to work seriously for 7 years. 7 gusa Only 7 years. ndayikora I'll do it. anabuloni anatractione Worked and arakora worked and worked. 7 irarangira After 7 years, umunsi wo guhembwa on the day of this pay, bamuzanira umugore ku mugoroba at night they bring a wife. cyo gihe nta electricity There's no nta electricity. bazana umugore ku mugoroba bamutwikira And at night they bring a girl that bamugeza mu nzu and they made her enter the house hanyuma bararyamana and they slept together. bukeye mu gitondo In the morning, nibwo yamenye ko ataryamanye na Rachel he realized it's not Rachel yararanye na Leah and he slept with Leah. aravuduka ahamagara sebukwe Labani He ran out to say, Uncle, Uncle, ko wambeshye you uncle lied to me, you lied to me. nakoreye Rachel I worked for Rachel uzanira Leah and now you bring Leah. arambwira sha wowe icyo utazi He said, there are things you don't know. mu muco wacu In our culture, ntawutanga umuto I cannot give you the younger one umukuru ahari when the older one is still there. none se ko ntarava ku izima Now, uwanjye uzamumba ryari I still want mine. arambwira mara icyumweru kimwe Spend 1 week na Leah umukuru with that Leah. numara icyumweru kimwe After 1 week, nzamuguha I'll give you ukora Rachel. imyaka 7 But you need to work for 7 more years Baraheri. for Rachel. ubwo babaye imyaka he This weekend, 14 years. arongera Bibiliya ivuga ngo ayikora vuba kubera akunze Raheli And the Bible says that he did it very quickly because he loved Rachel. nyuma y'imyaka 7 After 7 years, ikibazo rero kiraba there was a problem. Imana ifunga inda ya Raheli God closed the womb of Rachel ifungura inda ya Leah and opened the womb of Leah. Leah naho kubera yari ari mu ntambara na mwene nyina And because Leah was in a fight with her sister, kabiri bivuga ko yari afite amaso ari delika nimba ararebaga 5 nimba arafite imirare sinzi Leah sinzi cyane ikibazo yatunga bivuga ngo amaso yari delika the Bible says that she had delicate eyes. I Ariko don't know. Maybe she was looking in different ways. cyari ikibazo It was a problem. noneho And then abyara uwa mbere she gave birth to the first one. areba gutya And she said, amwita Ruben she called him Reuben. sone ngo noneho umugabo wanjye azanshyiraho amaso Now my husband will look at me. wapi nta maso No eye. abyara uwa kabiri Gave birth to the second one. amwita Simeoni Simeon. noneho azantega amatwi Now he listened to me. nta matwi He didn't give him her Yari uwa the gatatu. ears. And the third child amwita Levi called him Levi. sone ngo atashuma Now clinging. nta atashuma There was no clinging. nta maso No eyes. nta matwi No ears. nta atashuma No clinging. hamaze kubyara gatatu k'intambara After third time, aravuga ndarambiwe I'm tired. abyaye uwa kane On the fourth one, aravuga noneho ntabwo nzamwita amazina I y'intambara will not give him the name of fire, of aravuga war. ngo cette fois-ci je louerai l'éternel This time I shall praise the Lord. ubu nzamwita worship I'll call him worship. nzamwita praise I'll call him praise. amwita Juda And call him Judah. amaze kubyara bane After giving birth to 4,
Rachel ararakara Rachel got upset afata umukozi we and she took a servant amuha Yakobo. and gave to Jacob. Yakobo barabyarana Jacob gave birth akikira umwana and she took the child. amaze kumuha umukozi we abyaye And when she took that Leah child, afata umukozi we Leah took her servant amuha Yakobo and gave to Jacob. Arabyara. Jacob gave birth. ngo agire gutya And after that, Rachel amusubiza umukozi we and then Rachel did the same. arabyara And he gave birth. nawe Leah amusubiza umukozi we And Leah arabyara gave the servant and gave birth. ça fait 4 enfants 4 children here plus 2 bamukozi for 2 of the servants. hano ça fait 2 umukozi And again 2 of the Ubwo ni servants. bangahe? Now those are bangahe 8. munani 8 children. rimwe One day, Ruben yatashye afite ibitumburo Reuben came back with nimbara ibigi some food. Rahel arabyifuza Rachel wanted them. Leah aramubwira umugabo wawe uyu munsi umuntize And kubera ibitumbura byanjye Leah said, lend me your husband if you want imati this food. bimbenge umufatire ijoro I said, give me that food and have it. baryamana iryo joro They spent the night uwa together. gatanu ngo ba And the 5th one came. noneho abwira Rachel abwira umugabo we Now Rachel told the husband, ntabana cyangwa ndapfa give me children or I die. aravuga none se ninjye Imana nagufunze inda ninjye Imana ni njyewe Am I God? Am I God who closed your womb? agitira gutyo Leah abyara uwa gatandatu ngo ba And then Leah got the 6th child. Bah! ngo babaye nkangahe How many are there now? 10. noneho Imana yibuka Raheli And then God remembered Rachel. imwibuka Raheli And remembered Rachel. abyara Yosefu And she gave birth to Joseph. wa 11 11th child. amaze kumubyara After giving birth to him, abamaze imyaka 20 she spent 20 more years, 14 y'abagore 14 for women n'itandatu y'akazi and 6 of work. hose 20 After 20 years, Imana iramubwira God told him, subira iwanyu now go back home. nzabana nawe I will be with you. noneho abwira Muyomba And he told the uncle, Muyomba uncle, ngiye gutaha I want- nta buryo wa umushahara wanjye can you do something? Can you pay me? barumvikana And they agreed. intama zifite tashe n'izanjye The lamb that will have tudomo n'utwa spots are mine. bo intama zifite tudomo n'izanjye zifite tudomo n'izawe Those who have spots are mine. Those who don't have are yours. agafata za zindi ze akazibitsa iminsi 3 kure And he took his and he hid urugendo them rw'iminsi nk'itatu aho kure like for 3 days, aho ajya kuzibika where he went to hide them. noneho labaraga none ndahinduye izifite tudomo n'izanjye shanje And Laban said, no, let's change. Those who have biravuga ngo spots are not. yahinduye umushahara inshuro 10 The Bible says he changed his salary modes 10 times. ashaka kwambura Yakobo ariko Yakobo nawe afite Imana ya se Just to steal from Jacob, but Jacob had the God of his father. uko agenda atunga The more he became rich, Labani akamureba ikijisho Laban started to look at him badly. abana ba Labani The daughter of Laban, abana ba Labani or the children of Laban, bakamubwira and they will stay him, Yakobo aradusahuye Jacob is stealing from us. bamureba ikijisho nabwo They were also looking at him with a bad eye. Yakobo ahamagaza abagore be And Jacob called his wives. arabwira Leah na Rachel And he told Leah and Rachel, so andeba ikijisho kibi your father is not looking at me properly. nisigara hano If azangira nawe I stay here, he may kill me. baramubwira ntiyadutanze And he said, didn't he give us to you? yari inkwano Didn't you pay? igenda no gushaka You go and let's biriya go. bintu se si ibyacu All those things are ours. twende Let's go. barahaguruka And they stood up. atoroka nyirarume ari na sebukwe amutoroka atamubwiye And they ran away from his uncle, who's even his father-in-law, without saying ngo goodbye. bagende iminsi hafi 7 And when they had walked for about 7 days, bageze ahantu when they reached a certain place, nyuma y'iminsi after a few days, babwira Labani they told Laban, yaratitse yes, run away, yes, run away. Labani iki What? yajyanye abakobwa banjye He took my daughters, n'abuzukuru banjye even my grandsons, n'intama zanjye even my sheep, n'inka zanjye even my cows. ingabo Oh, twende the army, let's go. baragenda And they went. iriya mbwa ninyifata If I catch that dog, iriya mbwa ninyifata if I catch him, ndayivunira umuheto ndayikura fe iriya mbwa I'll ninyibona break it. ninyibona iriya mbwa If I find that dog, iriya mbwa ninyibona if I find him, iriya mbwa ninyibona if I find that dog, iriya mbwa ninyibona if I find, asigaje umunsi umwe ngo buke amugeraho
before he just got to that, arara ahandi he slept somewhere. hasigaye umunsi umwe ngo amugereho One day before he reached there, ngo aryame when he slept, nijoro imana iramusanga at night God visited him. irambwira gutya Laban Laban. Laban Laban Laban. Laban Laban. uwo ufatiye icyemezo cyo kujya kumusekura The one you took the decision to go and harm, afite se he has a father. nazi ko mvuga amina nziza ndavuze I said, uwo ngo wiyemeje kujya kugira nabi that one that you have decided to go and hurt, afite se he has a father. kandi hari ikiranga se And there is identity of the father. arantinya Fears me. kubera se antinya Because of the fear of his father, spardra shut up. eh Number one, ntumubwire nabi don't speak evil to him. na neza ntumubwire shera Don't even say good things. impamvu utamukoraho The reason you cannot touch him, impamvu utamushoboraho the reason you cannot touch him, ni ukubera iki what is the reason? ni ukubera iki What's the reason? The father. kubera se Because ariko se kubera se we niki gituma se atuma batamukoraho what's happening from the father? ndashaka kuzaraga abana banjye icyo kintu I want to give that inheritance to my children. ab'inyama n'amaraso Those that are my children in the flesh n'abo mu mwuka and even my spiritual children. Amen. babwire ngo And they can say, mbwira abanzi babo nibahinyuza byose telling the enemies, shut up Checheka, don't touch Sandra nukoreho kuri Sandral, because I'm his father kuko ndi papa we. and I fear the Lord. Atinya Imana. Yeah! Don't touch Buchana Nukoreho kuri Bucyana, because he's my son umuhungu wanje, and I fear the Lord. kandi atinya Imana. Don't touch Peter. Nukoreho kuri Peter, Don't touch Mohoze. don't touch Don't Muhoza, touch Blandine. don't touch Blandine, Don't touch Rwakazina. don't touch Mwakazina, Don't touch Sarah. don't touch Sarah. Don't- Nukoreho kuri Sarah. Don't touch. Don't touch. Nukoreho, Don't touch nukoreho. Eddie Nukoreho kuri Kayura Eddie. because he's mine. Nuwanje. And not only he's mine, Ntabwo ari uwanje but gusa. I fear the Lord. Atinya Imana. I fear the Lord. Atinya Imana. Bivugende. How can I say it? Ntugire icyo ukora kuri Kamanzi Marcel Don't touch Marcelin Kamanzi. na Nina umudamu we mwiza. Nina, his daughter. Ntugire icyo mukoraho Don't touch them kubera n'abanje because they are mine. kandi njyewe nyirabo And ngira nde. I fear the Lord. wo gukora kuri Eugene Don't touch on a Jeune n'umudamu we Tete and his wife Tete. cyamikazi gitubutse Why? kubera iki Why? kubera iki Why? kubera iki Why? nanjye ngira nde. And what will I do? warigenje wa daimoni we You've been free, you demon. warigenje warigenje You've been free enough. ntufyotore ntunafungura akanwa Don't even open your mouth. ntunapfune Don't even sneeze. ntunapfune Don't even sneeze kubera uriya because that one, kubera uriya because that one, ntumukoreho. don't touch him. Don't Don't touch her. touch Numukoreho. because he is mine. Kuko ari uwanje. Not only he is mine, Ntabwo ari uwanje gusa. I have a very strong recommendation from above. Afite recommendation ivuye mu ijuru. I fear the Lord. Ndatinya Imana. Therefore, Kubera iyo mpamvu, my fear of the Lord gutinya kw'Imana kwanje is security for him. ni security kuri we. Ni umutekano kuri we. Kubura icyo waraga abana bawe baha amazu bazarwaniramo If you give houses to your children and they're going to fight for those houses,
Kubasigira imodoka bazanyagana bakayikubita ku kibambasi basinze. Give them a car. Uhaye umurage. And you give an inheritance and they may have an accident with it. Kubasigira imyenda na caguwa na depo. Leaving Kubasigira house ibishyimbo or beans. Imana ibwira Labani, And God told Laban, ufite impamvu zatuma you umuhaminga. have reasons to harm him. Je m'en fous ku I mpamvu. don't care about your reasons. Icyo utazi, What you don't know, afite he se. has a father. Afite se. He has a father. Afite se. He has a father. Afite se. He has a father. Ntabwo ari imfubyi. He's not an orphan. Kandi icyo utazi, And what you don't know, isi uwo nguwo that father arandinya. feared me. Birahagije kumu. It's sufficient. Imfubyi And the orphan, zo mu mwuka no mubiri, in the spirit or in the body, hari ikitaza ahangaha kuri wowe kubera njyewe. there are Atari uko ndi there igitangaza. are things that don't come here because of me, not because I'm special, Atari uko ndi igitangaza. not because I'm special. Ibyo ntabwo mbwira abashyitsi. I'm not saying this to visitors. Byose mbwira abadusura. I'm not talking to visitors now. Simbwira abaza kwicara. I don't speak about those, I don't tell those who are just Simbwira come to abarunguruka. see, not those who come just to see. Simbwira abasogongera. I'm not telling those who are just. Ndabwira abana mu rugo. I take my Ndabwira abana mu rugo. I speak to my sons. Ndabwira abana mu rugo. I speak to my Ndabwira abana mu rugo. sons. Muhumure. Uwandinya azabikora. Uwandinya azabikora. Uwandinya azabarwana. Uwandinya azahaguruka. Uwandinya azaba. Nimba nanayitinye ku bwanjye, If I feared him for myself, nzatinya ku bwanyu. I will fear him for you. Nimba nanayitinyutse ku bwanjye, If I don't fear him for you, for me, nzayitinya ku bwanyu. I will fear him for you, Nzagira icyo mbaraga. so that I give you inheritance. Haramubwira, don't touch. Nukoreho. Don't touch. Numukoreho. Ntuvuge nabi, Don't speak evil. ntuvuge na neza. Don't even speak good things. Kakimya. Shut up. Icyo ufite cyatuma umutera kibagirwe. Forget what can be a reason for you. Impamvu The reason is afite se the father kandi se arandinya. fears me. Arandinya. me. Arandinya. Fears me. Arandinya. Fears me. Labani nawe And Laban, ntiyabihisha. and Laban didn't hide it. Abonye Yakobo When he saw Jacob, aramubwira, he told him, kuki watwaye abakobwa banjye why did you take my daughters? ujyana abuzukuru banjye? You even took my grandchildren. Sinabasomye ngo I could not even kiss them goodbye. ntabwo nabasomye. I didn't even kiss them Kuki goodbye. wantwaye abakobwa banjye? You took my daughters. Kuki wantwaye n'abana banjye? Why did you take my children? Kandi ubwo si cyo cyari cyamuzanye. And it's not what brought him. This was not the reason why he was coming. Yarazanywe n'iki? What was the reason? Kuki wabatwaye? Why did you take them? Sinabasoma. And I didn't even kiss them. And Sinabitaho. I didn't take care of them. Sinakora iminsi mikuru. I Iminsi didn't- mikuru. A party. Arabeshya. He's lying. None wabatwaye nk'amanyagano. And now you took them as if it N'ibisambo. was war, as the thieves. Hanyuma amena ibanga. And then he said the secret. Iyo utagira If you didn't have Imana God, ya so, the God of your father, nari kugutikura. I would have hit you. Ariko bambwiye ngo But simvuge nabi. I'm told not to do anything Simvuge. bad. Hallelujah! Yani magambo. In other words, Sinjecetse kubera ikindi. I don't shut up for other things. Cecetse kubera I shut up Imana. because of your God. Imana ya so The God of your father, He yarayinkangaye. has come to visit me. Yarayinkanze. He came to squeeze me. Yarayindombokeye. And He came to squeeze me. Yakobo nawe And Jacob, amaze aravuga ariko wanyibye imana zanjye. but you took my gods. Barashakisha amaze kuzibura. And when he looked and didn't find them, Yakobo arakana. Jacob got upset and said, Sasa and then,
ibintu waje gushaka biri he What are the things that you're looking for? biri he Where are they? nasubira muri amagambo And he repeated, yo nagira imana ya Abraham if I didn't have the God of Abraham nuwo papa and Isaac the one my father Isaac agira ate feared, yo nagira imana ya Abraham if I didn't have the God of Abraham ngo ngira imana ya papa or the God of my father, yavuze n'imana ngo ngira uwo he didn't even say the name of God. If I didn't have the one, uwo the one, uwo the one, papa my father atinya feared, wari kunsahura you would have taken everything, bari kundeka ngenda nta mushahara you would have let me go without any rero salary. uyu munsi ubungiriye nabi Today would have killed me. barumvikana reka twumvikane And they agreed, let's agree. bubaka igicaniro cyo kumva And they built an altar of Arambwira, peace. And they said, abakobwa banjye urabajyanye you took my daughters. ntukabaharike ntukabaharike Don't Don't put them take other women. Yeah, don't take other wives. wives ntukabaharike Don't take other wives. ntukabagire nabi Don't harm them. nanjye sinzarenga ahangaha nje kugutera And I will never cross this point attacking you. bagira igicaniro And they had an altar. bibiliya ivuga ngo And the Bible says, yakobo Jacob, arahira he vowed mu izina ry'uwo in the name of the Se- one the father Ah. feared.